Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome in our class number 13 in estimating and costing. So today we're going to talk about the material cost estimate. And this was one of the most important topics that we have in our classes in estimating and costing, which is the estimating of the materials cost. Because, every building is consisted of materials also. Uh, with the other things that like machines that we are using in the building and also the manpower that we are using. But the most important thing is the materials because the materials stands for like most of the cost that we will have in the project more than the manpower itself. So material cost should be considered as the cost of the material at the site. Cost of the material at the site. Why? A number of suppliers and manufacturers can supply the materials required for all activities of the construction project. Therefore, the purchase orders of these materials to be prepared that the materials to be supplied before the starting time of the proper activity. This will represent the adequate planning for the project. يعني بما معناه انه انت لما طبعا هذا يتعلق بالبروكيورمنت يعني يتعلق حتى البروكيورمنت ديبارتمنت يعني you need to plan for the materials to come to the site before the start or the commencement of the activity itself. Because if you are doing the activities without having the materials uh, in hands or coming at the right time to the site, and that might cause you some risks to the project. And I have worked with this kind of projects before, and we were working in the project with good let's say progress, but some of the materials were not available at that time, and we were leaving behind these materials, and in between two brackets that equals or means that we are leaving behind some of the activities that we want. And the negative thing about that is that we are late and we couldn't schedule well, and that made some issues, problems with the clients and some of the stakeholders of the project because of the unavailability of these items in the project. يعني المشاريع اللي فيها ماتيريال ما توصل في الوقت المناسب، هذا مرات يسوي لك بعض المشاكل في المشروع. ممكن يسوي لك مشاكل مع الستيك هولدرز، ممكن يخليك انت طبعا انت مضطر تستمر بالعمل، فبالتالي الماتيريال هذا تبعه يعني الماتيريال هذا يساوي اكتيفيتي بالمقابل، في اكتيفيتي عشان نستخدم فيها هذه الماتيريال. لما تكون الماتيريال ما موجوده معناها الاكتيفيتي will be idle يعني راح توقف تتجمد فريز. لما توقف هذه الاكتيفيتي معناها انت تحتاج انك تروح على الاكتيفيتي اللي بعدها. اذا رحت على الاكتيفيتي اللي بعدها راح تترك وراك اكتيفيتي معناها انك تريد ترجع مره ثانيه. عمليه الرجوع هذه في الكونستراكشن عمليه مكلفه، وعمليه قد تاثر على الكواليتي، وقد تاثر على بعض الامور حتى البلاننج وغيرها من الامور. وبالتالي عدم وجود هذه الايتمز قد يكون مضر بالنسبه ما قد يكون يعني فعلا هو نقطه سلبيه او نقطه ضعف negative point in the project. So this is why it has to be planned for before we reach to that activity. We need to get these materials or items before we reach to the relevant activity. هذا موضوع على الهامش، لكن المهم في الماتيريال انه الماتيريالز هذه السعر يكون مالتها at the site. يعني ايش at the site؟ يعني ما تاخذ سعر البضاعه اللي موجوده في المنشأ عند المانيفاكتشرر or the procurer or the supplier، المورد او المصنع او البائع، لانه السايت مو جيران المصنع، ولا السايت جيران بائع الماتيريال. السايت قد يكون بعيد، والسايت قد يكون في بعض، اعطيكم مثال متطرف يعني مثلا قد يكون سايت في الصحراء مثل مشاريع الفيديو مثلا في عمق الصحراء يعني. وبالتالي عمليه النقل هذه مكلفه جدا، بل في بعض الاحيان تصل التكلفه تبعها يعني الى تقريبا ما يعادل سعر الماتيريال نفسه يعني. تمام؟ يعني تنقل اكياس اسمنت عفوا من المصنع او من اي مكان من السبلاير وتروح توديها لنص الصحراء، يعني هذا يعني يحتاج لك ايش؟ يحتاج لك تريلا تصرف عليها مبالغ حتى تنقل الماتيريال. وهذا ياثر عليك ايضا في اي حاله انك
محتاج انك تشتري كميات كبيره من الماتيريال، لانك ما معقول انك راح تسحب تريلا على هاي المسافات الطويله بكميه قليله من الماتيريال، وبالتالي قد يكون كاش اوت كبير على المشروع. The cost of the material will include the cost of the raw material and holding, delivering, dumping. The term of shipping for the material is very important, especially for the imported materials that and devices from other countries, whether the price will be FOB free of or free on board, which means the price without any delivery, where CI and F means the price will include the cost of insurance, and all other cost of freighting as loading, dumping and delivery. طبعا عندك loading unloading، عندك transportation، يعني مرات اللودينج والانلودينج ايضا تكلفه. صعد معده، تنزل معده، يعني مثلا على سبيل المثال في بعض الماتيريال بالك ماتيريال حجمها كبير. طيب حجمها كبير هذه الماتيريال تحتاج الى كرين حتى يرفعها وينزلها على التريلر، هذه لودينج. اللودينج تحتاج لها الى ايضا عند الموقع، تحتاج الى هذه الكرين حتى ينزل في الجهه الاخرى، غير ترانسبورت سعر الترانسبورتيشن. كل هذه تؤخذ في نظر الاعتبار، تحمل على الكوست مال الماتيريال. So another cost to be added as insurance, custom tariffs, clearance, storing, etc. يعني إذا جاي من برا مستوردة all these materials it has to have insurance. لما تنقلها مثلا عبر البحر عندك cost of insurance، لازم تسوي على insurance. والتارفس custom tariffs اللي هي الجمارك، والclearances والstoring، يعني أول ما توصل إلى الميناء راح تنزل على مخزن، المخزن كم يوم تبقى فيها بيعاد عليك بالأيام لحد ما تطلعها أنت تسحبها من المخزن. All these costs are usually changed from time to time. That is to be taken into consideration due to the market circumstances of each item and service. Waste materials are also to be considered. Material waste cannot be ignored because it always represents an effective part of the total quantity of the material required for any item. Waste materials are also to be considered. يعني الماتيريالز اللي هي الهالك من الماتيريال، هذا ايضا لازم يؤخذ بنظر الاعتبار في هذا المجال. طيب المسألة الأخرى quantity of the material per unit of an item should be known to calculate the cost of material. Sometimes the material cost is calculated directly without a need to the cost of the ingredients of the main material. For example, concrete cost always can be taken from the market regardless the cost of the cement, sand and gravel. So this graph shows you what we are talking about. The manufacturer or supplier, he will send you loading the materials, he will send you the materials hauling, transportation, the material dumping and the site. So all these things that you need to know, these prices or these costs, you need to know before, in addition to the information that you have about the material itself. Okay. So let's go and start with some of the examples that we can use here in this topic of today. Okay, so here we have calculate the quantity of bricks, 390 dimensions of the bricks, 190 and 190 mm in 1 square meter of brick wall, 200 mm nominal thickness. Now, there is something which is called nominal thickness and actual thickness. The actual thickness is this. When you get it from the manufacturer, you will find these dimensions. However, they call it 200 mm. Sorry, 400 mm. It's not. They don't call it 390 mm. يعني طابوق لما تشتريه من المصنع الابعاد مالته مختلفه، تكون ما هم يسموه طابوق ابو 20 سم او 200 امام. في حين انت لما تجيبه من المصنع اذا حطيت عليه الميتر وبس طلع هتلاقيه 39
سنتي، مو 40 سنتي، مو 400، 30، 390. هذا يسمونه الاكشوال، الحقيقي يعني القيسه. هذا بعد الحقيقة. طبعا لازم تنتبه لما تشتري من المصنع، لانه يعني بعض الاحيان اذا اشتريت من المصنع والمصنع مثلا قال لك ما موجود، بتروح تشتري من مصنع ثاني تلاقي طابوقه ابعادها تختلف عن الطابوقه الثانيه. في مصانع موجوده تسويها 4 400، في مصانع تسويها 39، في مصانع تسويها اقل من شوي 38 ونص، وبالتالي يمكن يصير عندك اختلاف بالطابوق، خاصه فيما يخص الثيكنس مال الوول اللي هو ال 20. تمام. فبالتالي يصير عندك الجدار داخل طالع داخل طالع اذا استخدمت ميكس ما بين two thicknesses in the wall. Uh, Also we have here, so this is actual, they call it actual high dimensions. طيب النومينال ايش؟ النومينال هو الاكتوال بلس مورتر، they call it nominal. فالنومينال thickness يعني ال 20. طيب من وين جت ال 20؟ هو يقول لك 200، اذا طابوقها كانت 190 من وين جت ال 20 thickness؟ يسموه النومينال. طابوقه طالعه، طابوقه داخله، شويه بلاستر، شويه ما البلاستر طبعا ما ينحسب فيها. البلاستر من هاي الجهه 2 ونص مثلا او 3، وكذلك من الجهه الثانيه. تمام. طول الطابوقه بعدين بالمورتر اللي محطوط بنص الطابوقه راح يكون ايش؟ راح يكون نص سنتي على اليمين، نص سنتي على اليسار، ناخذ سنتر تو سنتر، بالتالي تكون 400. طيب، فاذا نريد نحل السؤال راح نقول الفوليوم اوف بريك راح يكون ايش؟ راح يكون عندك ناخذ الاصلي nominal 2 into 2، نحولها الى سنتي طبعا، هيطلع عندنا 0.016 متر. كيوبيك متر. تمام. طيب، الآن هذا بالنسبة لحجم الطابق. هو ايش يقول لك؟ calculate the quantity of brick in 1 square meter. طيب، إذا طلعنا حجم الطابوقة volume of sorry volume of wall volume of wall هو يقول لك ايش؟ يقول لك 1 متر مربع في 2 اللي هو 20 سنتي 0.2. تمام. راح يطلع لك 0.2. هذا ايش؟ هذا كيوبيك متر، كيوبيك متر بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لحجم الجدار. طيب حجم الجدار، حجم الطابوق. حجم الجدار نقسم على حجم الطابوقة. ايش يصير عندك؟ قسم حجم الجدار على حجم الطابوقة، يطلع لك الجدار كم طابوقة فيه. طيب هو هذا معروف، هذا احنا نستخدمه، يعني احنا بدون ما نوصل لهذا الحساب، هذا الشيء واقعي انه الطابوق آه الطابوق الجدار متر المربع من الجدار فيه 12 ونص طابوق. متر مربع الجدار في 12 ونص طابوق. بمعنى اذا قلت لك عندك 10 متر مربع جدار، تمام، راح تقول لي اذا انا عندي 125 طابوق احتاج الى هذا الجدار. طبعا هذه 12 ونص طابوقه فيها ويست. بالنسبه للطابوق الويست عاده بناخذه 5%. تمام. So we will take waste 5% and then we can multiply the 12.5 into 1.05. So 1.05. خلونا نشوف كم عادة حتى ما نسوي هاي العملية كلها ونختصر الموضوع. نقول 13 طابوقة. احنا إذا نريد نحسب الموضوع دقة كذا يعني على السريع، نقول 13 طابوقة المتر المربع مع الويست. تمام. فما نقول 12 بس نقول 13 طابوقة مع الويست. دائما عندك الويست لازم تاخذه من الاعتبار. الموضوع مهم جدا انك تاخذ الويست في نظر الاعتبار. طبعا الويست في الماتيريال يختلف من مادة إلى أخرى، يعني الويست في الحديد ممكن يوصل إلى 10%. كمية الطاقة كبيرة في الحديد، بالتالي ممكن الحديد يصل إلى 10%. Now let's go for the second question. Regarding this question, calculate the quantity of cement and sand in 1 square meter of the previous brick wall
in cement mortar ratio 1:5. So the previous wall, we have dimensions of brickwork, and here we want to know the volume of the wall, which is, we have done this calculation before. We'll do it here also. So this is cubic meter. Okay, so this is a volume of 1 square meter of the wall. Now we have 30% of the wall, brickwork wall, like this type of brick, this dimension of brick. We have 30%, this is like fixed number, rule of thumb. 30% of the wall is a mortar. Okay, 30% of the wall is a mortar. So what we will say, the dry mortar, by the way, this is a dry percentage of mortar, which is dry mortar. Dry mortar required equals zero point 0.2, the volume of the wall, into 30%, this is 30%, will be cubic meter of dry mortar. Okay, dry mortar, that means this is a mortar before adding the water to it. Okay, we are mixing sand and cement. This is a dry mortar. After we add the water for this one, it will be wet mortar. And the wet mortar is smaller in volume, smaller than the dry mortar. الدراي مورتر هو عبارة، المورتر هو ايش؟ المونة الاسمنتية هي عبارة عن اسمنت مع رمل. نخلط الاسمنت مع الرمل بايش نخلطهم؟ نخلطهم بالمي. الخلط ابتداء هذه الحجمين لما تحط الاسمنت على الرمل راح يكون عندك مادة لها حجم. هذه المادة اللي لها حجم لما تصب عليها المي وتخلطها بيصغر حجمها، يصغر بنسبة معينة راح نشوفها بعد شوي. تمام؟ طيب لما تيجي تصغر المادة بهذا تحط بالضبط مثل النسكافيه اللي هي 3 in 1 مثلا، لما تحطها بالجلاس ايش يصير عندك؟ تاخذ لها حجم. اول ما تدير عليها قطرة مي، شوية مي يعني قليل من المي، تشوفها صغر حجمها. تمام؟ هذا نفس الفكرة يعني اللي هي sand with cement. Okay. So now we go for the total parts of this ratio. Now total parts, okay, equals 1 plus 5 equals 6. Okay, so this is the total parts. So the quantity of the quantity of cement, this is 1:5 cement to sand. So cement will be the volume into cubic meter. Cubic meter. So cement cubic meter, that I'm using this much cubic meter of cement while I'm doing this volume of wall. But we are not purchasing or calculating the cement by volume. So we are calculating the cement by bags, per bag, number of bags. So one bag volume is 0.354, which equals 0.25, and that means almost will be like 0.25, that means one cement bag, because we are not buying uh, like a quarter bag. Okay, and the sand, if we want if we want to build a 1 cubic meter volume for the wall, 0.06, this is the volume, into 5,
equals, this is cubic meter sand, and this we will leave it on cubic meter uh, measurement, unit of measurement, because it is calculated by cubic meters. It doesn't come by bag. So this is why we multiplied 0.06 into 56. Then we get this 0.05 cubic meter of sand. So this is a solution for this question. And also we're gonna have the other question to solve, which is, let's see what question we have. Okay. Calculate the quantity of cement, sand, and gravel in 1 cubic meter of 1:2:4 concrete. This is the ratio of the concrete, and we need to know the quantity of cement, sand, and gravel, the components of the concrete. It's very important to have these calculations when you are a site engineer, for example, and you want to calculate the materials that you want to buy for your manual mix, or the mixer machine, we call it concrete, because we are having the concrete nowadays. It's ready mix that they call it, but most probably you will face that this type of cases in your work. So dry volume for dry volume equals wet volume into, for the concrete, it will be 1.54. What does this mean? That means the dry volume is bigger than the wet volume by 54%. Okay, the dry volume is bigger than the wet volume by 54%. So this is wet volume into 1.54. 1.54. We will get the wet volume. So now we have, as he says or she says in the question, 1 cubic meter. Sorry, 1 cubic meter. So this is what we will say: 1 cubic meter, which equals 1 cubic meter that we have in our question. If it's like 5, we will multiply 5 into 1.454, and this equals 1.54, the same cubic meter for what? For the cubic meter for the volume of the for the wet for the dry volume of the 1 cubic meter of cement. So when he says that we have a cubic meter of concrete, that means this is a wet volume, because we are measuring the volume of concrete as a wet volume. يعني لما تيجي تحسب الكونكريت بتقول له 1 كيوبيك متر اريد او 2 كيوبيك متر، ايش راح يجيب لك اياه؟ باودر راح يجيب لك اياه كونكريت مخلوط بالمي. فلما اقول لك 1 كيوبيك متر معناها هذا ويت فوليوم. فانا ايش اريد ارجع؟ ارجع لي المكونات الاصليه. المكونات الاصليه هي ايش؟ هي دراي فوليوم وهي الويت فوليوم. تساوي الويت فوليوم في 1.54. هذا احفظه، ال 1.54 هذا رقم ثابت احفظه. من وين جاي هذا الرقم الثابت؟ من انه الويت فوليوم اصغر بنسبه 4، يعني الويت فوليوم 54% من الدراي فوليوم. الدراي فوليوم اكبر، تمام؟ يعني 54% من الدراي فوليوم، يعني تقريبا نص الحجم راح يصير، تقريبا نص الويت فوليوم، نص حجم ايش اسمه الدراي فوليوم. طيب عموما احنا نريد الان ايش؟ حصلنا حجم الدراي فوليوم مال هذا الكونكريت، يعني رجعنا المكونات الاصليه ونفشناه. طبعا ممكن واحد يسال ليش الكونكريت لما احط له مي يصير حجمه اصغر؟ ليش ما يكبر؟ ما انا ضفت له مي. ما هو المي دخل بالمسامات اللي موجوده ما بين ذرات الباودر مال السمنت، والمسافات اللي موجوده ما بين حبيبات الرمل. فلما يدخل هذا المي يصغر هذه المسافات، ويخلي يخلي الماتيريالز هذه السمنت، سواء كانت سمنت او كانت رمل، تتكتل وتصير حجمها اصغر. تمام. طيب الان صغر حجمها وفهمنا ايش الفكره. الان حصلنا على الفوليوم الكبير. اللي هو الدراي فوليوم. والان نجمع المكونات مثل ما جمعناها في المره الماضيه.
صارت 7. جميع المكونات حجمها يعني التوتال بارتس تاخذ 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 7 أجزاء. طيب 7 أجزاء هذه السمنت منها يمثل إيش؟ يمثل سبع 1 7. أوكي. into الحجم نفسه 5 4 ويساوي 0.22. طيب ال 0.22 هذا حجم، احنا ايش قلنا؟ قلنا ما نريد حجم بالنسبة للسمنت، قلنا نريد آه، أكياس. حجم الكيس الواحد هو هذا، فراح يطلع لك كم كيس؟ راح يطلع لك 6.2 كيس. طبعا ما في شيء اسمه عنده 6.2 كيس، ما تروح تقول له اعطيني 6.2 كيس، تقول له اعطيني 7 كيس. الكيس رخيص ما في مشكلة، يعني الكيس هو 1.7 ريال إذا كانت كميات قليلة طبعا. لكن إذا تجي على مسألة حسابات لكميات كبيرة الموضوع لا يختلف، 100 بس تفرق معنا كمقاول. تمام. 2/7 اللي هو كمية الايش؟ كمية الساند. 2/7 into ايضا راح نضربها 1.45 نشوف كم يطلع لنا الرقم ايا كان. وبعدين الجريفل اللي هي الاجريجيت، خلينا نقول ما اعرف ايش يسمي جريفل. اوكي الاجريجيت راح يكون 4/7. اوكي 4/7 4/7 sorry into 1.54 whatever اللي راح يطلع لنا. تمام. هذا طلعنا حجم الاجريجيت، وطلعنا حجم حجم الساند اللي نحتاجه. طبعا انت لما تجي ايضا ما راح تقول للشركه الكساره الكراشر، تروح تقول لهم انا رايد مثلا 3 كيوبك و4 كيوبك. الكساره تتعامل بالتريب مال التبر. التبر هو شايفين هذه الفور ويل السياره، هي القلابه هذه اللي هي تنقل لك، يحاسبوك على رقمها. يعني مثلا اقول لك هذه 74 ريال مع النقل مع الدليفري اللي تكلمنا عليه الهولينج وكذا. واذا لا تاخذ كميه اقل بحسب عليك الهولينج، تطلع كميه عليك غاليه، يعني المتر المكعب يطلع عليك غالي لانه حط لك الهولينج. فطبعا التبر هذا 18 كيوب، فانت مرات ما تقدر تشتري كيوبك كيوبكين 2 كيوبكس يعني. مرات تروح تاخذها من مكان من اماكن اذا تريد كميات بسيطه تاخذها بالبيجوني يعني. طبعا سعرها ما لا يقارن بسعر سعر الكساره، لانك انت مشتري بنيه ما فيها 1/10 من الكيلو. تمام. طيب بالنسبه للسؤال اللي بعده، بناخذ السؤال اللي بعده وهو السؤال الاخير ان شاء الله في محاضرتنا لهذا اليوم. سؤال 3 14 ايش يقول؟ Now, 3.14 as we say, calculate the quantity of cement and sand required for plastering 20 mm, thickness for wall 7 meters into 3.5 meters for cement mortar ratio 1:6. B, if you need to paint the wall for 1.2 Omani riyals per square meter, what will be the cost of painting? And what is the price you will put in the quotation if you want to have 30% profit for the painting, and the overheads for the same is 10%. So the same thing we have, but we have here dry volume for the plastering, which is mortar. In the previous question it was concrete. It was concrete. Now we are talking about the mortar, for plastering. So the difference here is that only the dry volume will be 1.33 into wet volume. Okay, that means that it is 33% of the wet volume is 33% of the dry volume. So why this difference؟ ليش نشوف هذا الفرق؟ ذاك الفرق 54% هنا 33%. المكونات تختلف بالمورتر بس فقط عندك ساند وسمنت، هناك عندك اجريجيت او جريفل. فطبعا المسافات البينيه ايضا تكون بالنسبه للاجريجيت كبيره، حتى اكثر من الساند واكثر طبعا من السمنت. فبالتالي الفرق يكون مختلف بالنسبه للمورتر، بمعنى انه كميه التجاويف اقل.
فبالتالي لما حطينا مي على المكونات الثلاثة بالنسبة للكونكريت صغر الحجم اللي بسبب صغر كمية تجاويف أكبر. تمام. الحين هذا إيش يسوي؟ 1.33 into إيش؟ 0.049. طيب من وين يجي هذا 0.049؟ 0.049 جتي من هذا الرقم، هو عبارة عن الفوليوم مال البلاسترنج 2 20 اللي هي بالمتر حولناها نسميها على 0.2 سوري 0.02 into 7 into 3.5. طيب راح يطلع لنا ايش؟ راح يطلع لنا وات ايفر النتيجة تكون 9 0.651 أو 0.652 0.652 هذا الفوليوم ويت فوليوم سوري دراي فوليوم بالنسبة للمورتر. طيب دراي فوليوم نجي مرة أخرى على إيش؟ توتال بارتس اللي راح يساوي عندنا إيش؟ 1 6 equals 7. تعال على الاسمنت نفس الموضوع، هي 0.0652 into 1/7. يطلع الرقم أيا كان. تمام. هذا الرقم ايش راح نسوي له؟ راح نقسمه على اللي هو راح نقسمه على 0.354. يطلع لنا بلا 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 فاكس. تمام. بس خلاص السؤال. طيب الآن أنا إيش عندي؟ عندي السقف، أريد أعرف سوري البينتينج. البينتينج هو إيش؟ لو افترضنا الارتفاع، يعني أنا أريد أضيف أقول الارتفاع هي 3.5، هذا الجدار for a wall 3.5 into 7. طيب عندي جدار ارتفاعه 7 3.5 3.5 7 هذا محتاج هذا بي هذا A سؤال A هذا سؤال B. تمام. 7 في 3.5 في كم؟ 4 جدران. طبعا لو افترضنا ان ما نحسب بينتنج اوكي راح يطلع لك 89 سكوير. طيب تعال على ال 98 1.2 equals 117.6. 117.6 هذا ايش؟ عماني ريالز. طيب يقول لك ايش؟ يقول لك اذا كنت انت تريد عندك اوفر هيدز على هذا ايش راح نسوي؟ 117 هاي 0.6 نضربها ب 1.1 حتى يطلع لنا السعر او التكلفه بعد الاوفر هيد، فراح راح تصير 129.36. طيب ال 129.36 هذه انا اريد منها بروفيت، اريد منها ايش؟ بروفيت. البروفيت انا اللي اريده كم؟ 30% 1.3. ولا حد يسالني 1.3 من وين جتي؟ تكلمنا عليها في المره الماضيه. تمام. وتصير 168.168. سبحان الله كيف طلعت معي. تمام. هذا المبلغ هو اني اللي اريده، هذا المبلغ هذا اني اللي اريده اسوي عليه برايس واقول له انا اريد. لو انا كنت مقاول اقول له انا اريد هذا المبلغ على الصفر، مع العلم انه هي مكلفتني مثلا هذا المبلغ. طبعا انا ايش اللي افضله بالحسابات؟ الطريقة حسبتها سريعة. أنا أفضل إنك تضرب ال 117 في البداية 117.6 into 0.1 وتطلع لي الرقم.
طلع لي رقم ليش؟ عشان اعرف يطلع 11.76. هذا راح يطلع عندي ايش؟ فقط البروفيت. بعدين هاي ممكن اجمعها. هذا ايش يطلع عندي؟ مثلا انا اريد اطلع هسه الربح ايش قد؟ هذا البرايس. فانا اريد اطلع الارباح تبعي كم؟ الارباح تبعي ايش اقول؟ اقول 129.36 into point سوري 0.3. راح تطلع عندي الارباح 35. اذا الارقام مو خطا يطلع عندي هاي الارباح. فبالتالي صار عندي مجموعه معلومات انا بريك داون، بروكن داون. عندي هاي الارباح، وهذا السعر، هذا الاوفر هيد، وهذا السعر بعد الاوفر هيد، وهذا البروفيت، وهذا السعر بعد البروفيت. تمام. انا احب هذا التفصيل وهو الصحيح. هذا التفصيل انت ككوانتيتي سيرفير او استيميتر، كوست استيميتر، لازم يكون عندك يعني يكون عندك بريك داون للاسعار مالك. وحتى هاي طبعا ما تكون بهالطريقه، يعني راح تكون على شكل اكسل شيت راح نسويها على هذا الاساس. Thank you very much for watching. السلام عليكم.